Oh. So we have, and our organizing team students are also ready. Yes. Welcome. Good afternoon. Good afternoon, sir. Mr. Natesh. Good afternoon. Dr. Natesh is here with us. Dr. Natesh. Yes, sir. Yes, yes. So I will just send off this link, sir. You are from 9th Block Center or Jayanagar 9th Block Center? Okay, that's fine. Yes, sir. I am from 9th Block. Yes. Okay. Who is your principal now? Vasu? Now, our principal is Dinesh Neelkant. Was earlier he was heading that CMS campus. Earlier, Mr. Vasu was there, no, Professor? Vasu was there. So now some administration level change. Who is there? Dinesh Neelkant. Dinesh Neelkant. Okay. He was earlier, he was principal in BBM campus. Oh, okay. 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 Vasu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Vasu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Also, dean for management courses. Vasu ಅವರಾ? Yes, sir. I have also created the link, sir. So it's all, we are all set to go. Just give me 1 minute while I circulate the link, sir. Yeah, good go. Thank you, sir. Thank you so much. I will just send it. Rameshwar sir, nimgu kalistin link ko. Okay, sir. Okay, sir. I'll put it in the staff council so that sir. others can take benefit of the session through. Please find slide sharing ಇದೆಯಾ? ಇದೆ sir. YouTube. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇವರೇನಾ? Sir, now the initial idu nane ಮಾಡ್ತೀನಿ sir. After that I will make him the host and Dr. Natesh will share the slides, and as a backup sir has sent the slides to us also. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದ್ರೆ so we have a backup also. Yeah, fine. So with that, sorry to keep you waiting, sir, and participants, 1 minute. Let us now. 59. Yes, sir. So now we are all good to go. All. Okay. Let me share the screen. Let me open this up. Great guest lecture. This is for all the first and second years or only for first years? First and second years, sir. First and second years. Yes, sir. BCom, all? Yes, sir. BCom, BBA, BCA, sir. For all this? All this. Yes. Sir, is the screen visible, sir? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. I think you can remove that to the left side. So I think you can enlarge it. I'll do it, sir. I'll do it, sir. One ನಿಮಿಷ. Full screen ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. Full screen ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿ sir. Okay. That's fine. Yes, sir. Okay. Yes. So I will also start recording the meeting, not to forget. Let me do that. Recording started. Recording has started, Allah, sir. Fine. Yes. Fine. No problem. So, and it's also going live on, Yes. With no more, we will start off. So, good afternoon, one and all present here. I welcome you all to this 2-day online national level guest lecture organized by the Department of Sanskrit. That is 12th and 13th of November 2020. So today's topic of discussion is can you see my screen? I think it's just going. Okay. Yeah, here it is. So the topic of discussion for the 2-day guest lecture is importance of classical Sanskrit language and multidisciplinary approach in Sanskrit language. So we have 2 eminent resource persons who will be addressing us on both these days. So today we have a session by Dr. Natesha L, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Jain University, Bengaluru. His topic of discussion will be importance of classic Sanskrit literature in building a Swasth Samaj, that is a healthy society. And tomorrow we have Vidwan Ramachandra NU,
Assistant Professor, Department of Sanskrit, Jain University, Bengaluru. His topic would be a multidisciplinary approach to Sanskrit literature. So with that brief note, I would introduce the organizing committee for this. Somebody has to mute. Students, please mute yourself. Please. Otherwise, host, if you mute everybody. Yes, sir. I will. Let me. And when you start, Ido, I will just yes. Unmute you, sir. Not a problem. Fine. Okay, let me admit people. I think we are touching 100 now. Yes. I don't know. I'm just okay. So an event like this cannot happen without a team. So it's my responsibility to introduce organizing committee. So we have our beloved principal, Dr. Anil Kumar sir, who is a principal of SSMRV College, who is also a chairman of the IQAC. It is through his initiative that this program has become a reality. Thank you, sir. And we have our the assistant professor and head department of Sanskrit, Sri Ramo Mishra Yashasvi, who has coordinated the event with the resource persons and who has made this event possible. And myself, Gokul C, assistant professor, Department of Commerce, member IQAC, taking care of the technical side as such. And we have our students. Normally it doesn't. Okay. I'm so sorry. Yeah, here it is. So the organizing committee has Tanisha D, second year BCom, Devi V Unnitan, second year BBA, Sukrit MC, second year BBA, Swaroop Bharadwaj, second year BCom, and Bhumika K Parihar, second year BCA. Okay, so that's our organizing committee in brief. And it is my responsibility to introduce our captain of the ship. So Tanisha, are you ready? Yes. Tanisha, over to you for the introduction of our principal. Over to you, ma'am. Thank you, sir. A great leader builds character, inspires dreams, encourages creativity, builds confidence, instills a lot of learning, touches our hearts, and changes lives. A warm afternoon, one and all. I'm Tanisha D from second year BCom. It is my privilege to introduce our beloved principal, Dr. S. Anil Kumar sir, to the gathering. Sir has completed MCom and PhD from Bengaluru University, DLiT from University of Panama, USA. Sir has 4 decades of academic experience and more than 2 decades of research experience. Sir has guided more than 6 PhDs and 30 MPhils. He has published papers in various reputed journals and presented papers at Harvard University, USA, and Griffith University, Australia. Sir is author of more than 30 books on various commerce and management subjects. He is a member of Academic Council, Bengaluru University, and other academic bodies. Sir has been awarded Best Teacher Award by Rotary and Karnataka Civil Defence Corps, received from then Governor of Karnataka, His Highness Dr. Hansraj Bharadwaj. Sir has also been awarded Abdul Kalam Golden Medal Award from Global Economic Progress and Research Association, New Delhi. Sir is the innovator of 360-degree education for wholeness model at SSMRV College. Sir has his own website at www.sanilkumar.com. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tanisha? Yes, sir. Yes. No, without wasting time, I think can I start, Gokul? Yes, sir. Yeah. Okay. So I take this opportunity to welcome the resource person for today's program, Dr. Natesh, the assistant professor from Jain University, who has consented to be part of this particular initiative, organized by the Department of Sanskrit. And really, I appreciate the entire team of
students, organizing team, Tanisha and other members who have really taken the lot of interest in organizing this particular program. And also, I also welcome all the members, Mr. Gokul, who is been always a support system in our institution in organizing such programs, and of course, all the students, about 100 students. I think it's really surprising. I'm delighted. I'm very happy, and I really appreciate the enthusiasm shown by our students. They are we are called as they are called SSMRVs. Any program organized by the institution, there is a huge enthusiasm from the students always, and we have been doing this many such programs. We have done it already in the past 6 months, you can say, online virtual programs, academic and cultural and various other webinars, seminars, national level, international level conferences, many things we have done through virtual. And we have actually done more than what we used to do during this in this COVID situation. So that actually requires a lot of interest. I think I appreciate each and everybody, including the students of SSMRV college for that. And today's topic, I think, importance of classical Sanskrit literature in building Swasth Samaj. See, the topic is very, very relevant and most important, actually. When you talk about Swasth Samaj, healthy society, the healthy, for that first, healthy human being. If there are healthy human being, the society will be healthy. To be healthy, I think there are many facets of healthiness here. I think our resource person will talk about it. But that is healthy society is a basic requirement today, especially not only in the COVID situation, but in general, in any country for that matter, any state or a country for that matter, healthy society is very important, with healthy mind, healthy body, mind, and soul. That's very, very important, actually. I really appreciate the coordinator and HOD of Sanskrit department, Professor Ram Mishra, for Thank you, sir. selecting this particular topic in association by discussing with Dr. Natesh. And I also appreciate the resource person of tomorrow's program, Mr. Vidwan Ramachandra in you. I think that is also, we have a 2 o'clock tomorrow. Yes, sir. Tomorrow. Yeah, yes, so sir. the topic for tomorrow is also very interesting. That is multidisciplinary approach in Sanskrit literature. Sanskrit has a multifaceted thing. There everything in Sanskrit. Only thing is how you analyze, how do you take it is more important. So it is really a multidisciplinary, and of course, I think that will also be very interesting for the faculty and students to know more about the Sanskrit literature even tomorrow. So I once again, on behalf of the Rashtriya Shikshana Samiti Trust, RV Institutions, SSMRV College, and on my behalf, welcome all of you for this wonderful 2-day national level guest lecture series in our institution. Thank you so much. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for setting the tone for the workshop today. So today, yeah. I think now everything should begin on a very divine note. So I request my colleague Sri Ram Mishra Yashasvi to start the session with a rendering of a Sanskrit sloka, and then formally welcome the audience. Over to you, sir. Sharada Sharadamboja Vadana Vadanambuje Sarvada Sarvadasmakam Sannidhim Kriyat Namas Sabaye Sabapatibhyascha
Shubhamadhyanam. Dear all, a very good afternoon to one and all present here. I am Ramamishra Yashasvi, Assistant Professor and Head, Department of Sanskrit, SSMRV College, Bengaluru. It is my privilege to welcome you all to a two-day national level online guest lecture on the topics importance of classical Sanskrit literature in building a Swasth Samaj and a multidisciplinary approach in Sanskrit literature organized by Department of Sanskrit on 12th and 13th November 2020. Firstly, I would like to welcome the resource person of the day, Dr. Natesha L., Assistant Professor, Department of Sanskrit, Jain, deemed to be University, for having accepted our invite and who will be sharing his thoughts on importance of classical Sanskrit literature, building a Swasth Samaj. We welcome you, sir. Welcome. I would like to welcome another eminent resource person, Vidwan Ramachandra NU, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Jain, deemed to be University, who would be enlightening us on multidisciplinary approach in Sanskrit on the second day. We welcome you, sir. Yes, thank you. Thank you, sir. Welcome. I think Welcome, I sir. didn't know there. But Yeah, his yes. sir has also joined in, sir. Yeah. Yeah, For nice. thank you, sir. I welcome all the academicians, research scholars, and students from other institutions who have gathered on this online platform to enrich your knowledge. A hearty welcome to our beloved principal, Dr. S. Anil Kumar sir, who has always been a pillar of support for all our activities, be it academic, co-curricular, or extracurricular. Sir, thank you for all your encouragement on behalf of the Department of Sanskrit and also on my personal behalf. I welcome you, sir. Thank you. Thank you, sir. I welcome all the HODs, coordinators, class teachers, and faculty members for taking time out of your busy schedule and participating in the event, and also thank them for encouraging the students to take part in the event. Last but not the least, I wholeheartedly welcome all the students who have joined us today. I am sure these 2 days will definitely be a knowledge enriching and value building platform. Once again, I welcome all of you to the guest lecture. Thank you. Thank you. Thank Good. you. Thank you. All Thank the you best. so much, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Yes, thank you, sir. And Devi, are you ready with the introduction of Natesha? Yes, sir. 1 minute, ma. Let me just give me a minute while I just flip the screen. Yes, ma. Over to you. Good afternoon, all. I'm Devi from second year BBA. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. Fellow members, please join me in giving our guest, Dr. Natesha L., the most cordial of welcomes. It's my privilege to introduce Dr. Natesha L. to the online guest lecture. Dr. Natesha L., Assistant Professor at Department of Sanskrit, Jain deemed to be University, Bengaluru. Sir has a PhD from Rashtriya Sanskrit Vidyapita, Tirupati. His research topic was on a rare unpublished manuscript. Sir has obtained MPhil from Karnataka State Open University, Mysore, and MA in Sanskrit from Karnataka State Open University, Mysore, and was the 9th rank holder. Sir has qualified NET and KSET. Sir has specialized in Yajurveda, Vyakarna, Kavya, Bhagavad Gita, Upanishads, and Brahma Sutra with commentary from Veda Vijnana Gurukulam, Bengaluru. Sir has a total academic experience of 13 years. Sir has attended and presented papers at various conferences and seminars across India. Sir has also delivered lectures at various states and national platforms. Sir's works have been published.
Sir's publications at international level includes Modern Perspectives in Vedanta, edited by Dr. Girish Nath Jha. Sir's publication at national level are Bhagavad Gita, A Rethinking in Modern Context, edited by Dr. Ajit Kumar PV, Shishti Shobha, edited by Dr. Mahabaleshwar Bhatt. Sir has edited more than 10 Sanskrit textbooks prescribed for BCom, BBA, BA, and BSc syllabus. Thank you. Welcome, sir. Yeah, thank you so much, Devi. And Natesh sir, I'll just, before I hand over to you, I'll just tell you tell a couple of instructions which you had asked me to give it to the students. Dear students, sir will start his session now. So please do not, please keep yourself muted. Do not interrupt in between. Okay. Any questions, please hold on to your questions. And at the end of the session, there'll be a question answer session. At that time, you can raise your hand or you can put your questions in the chat box. I'll be personally monitoring those chat boxes and in turn putting the question across to Natesh sir so that he'll try to answer it, whatever the time limit that is possible. Okay. So please maintain the decorum of the event, and it is, as I told you at the beginning of the session, it is our event, so the onus is on you also to make it a success. Okay. Natesh sir, I think we have given a brief overview about our college, our principal, everything, and I hope we have done it to our this one. Now we hand it over to you, sir. Over to you, sir. I can make you the host now. 1 minute. Let me log the meeting so that there is no disturbance to you from 1 minute. Just give me a minute. We have exactly 100 people. Let me stop sharing the screen. Admit. Where is? Let me lock the meeting. Yes. So now nobody else will be able to join now, so that there's no interruption. And then I am going to more make host. Yes, sir. So you can just, sir, we can't hear. Thank you so much, sir. Can you just try sharing the screen, sir? Just to, yes. So probably a bit of disturbance, probably. Yeah, there's a small vibration. Basically, probably, yeah, probably. Am I audible? So you're audible, Yes, but background there's a small vibration. To the, probably you can just try adjusting your headphone or something. Give me a minute. Yes, sir. Yes, sir. The screen is clear, sir. We can hear your screen. I mean, we can see your screen. Yes. Sir. Yes, sir. Now I think the noise is no longer there. So we can hear you loud and clear, sir. Thank you, sir. And over to you. Thank you. Yes. Yontaf pravisya mama vachamimam prasuptam sanjeevayathyakhila shakti-dharasvadhamna अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् शुभमध्याह्नं सर्वेभ्यः नमस्काराः. I feel pleasure to talk to all of you in this virtual mode. In fact, our college also having the same situation. We are conducting classes, we are conducting the programs, everything, all programs, event, everything is happening virtual. Even though my college is very close to your college, but I'm staying far, but still we are I think there is no gap, there is no distance between us. In this virtual mode, we are very much closer. I really I really thank for this great opportunity to share my views on this topic, importance of classical Sanskrita literature in building Swasth Samaja. I thank Honorable Principal Dr. Anil Kumar sir, and also
the event organizers, Samskrita Vidwan Ram Mishra Yashasvi, and Mr. Gokul from Commerce Department. Thank you, sir. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Yeah. So let me give brief introduction before going into the subject. So as we all know, the Samskrita literature means it's a very vast subject. So it is not one book or two books or 100 books. So from many long years, so the people, scholars, whoever our own ancestors, my ancestors, your ancestors, everybody they have contributed to this great treasure of the Samskrita literature. So we have like there is one famous saying in Samskrita which says there is no count of poets, there is no count of the shloka composers, and there is no count for the jnaninaha, the knowledgeable ones, scholars in Bharat. So if we look at any story in Samskrita or any other ancient story, rishis and devas, those stories, if you take, many people they were doing tapas, isn't it? So with a beard and that kind of the I think if you see, if you just say that word rishi, so that picture comes to us in our mind. So having beard and full hair, etc., and just wearing a dhoti, okay, the kavi vastra or kashaya vastra, something like that. We that will comes to our mind. So that that tells that so our ancestors they were not just they were doing something. In fact they were whatever they were doing, through that they were contributing to the society. Whatever they were doing, and they were in one or the another way they were contributing towards the society. So they were thinking that our society must be good. So our society must free from all kinds of evils. So our society must be always our society must be happy. That's what they were thinking. So to achieve that they were contributing in their own way by doing research. In fact we say that that is the word is tapas. So they were doing tapas and they were contributing. Actually doing tapas means not only simply sitting and doing that japa or something. So tapas means tapas only happens in ashrams. And in ashrams, if you look at the Mahabharata or many other texts, the ashrama means obviously there will be a gurukula, education center. Ashrama means not just the old age people go and sit do something. So ashrams means it is mentioned in Mahabharata also is Naimisharanya. So Naimisharanya, and there were so many ashrams. And if you take that story of Shakuntala story, Kannu Ashrama will be there. So in Kannu Ashrama, there is a mention of these all these subjects were taught, and students were studying, etc., etc., subjects like that. There is a lot of mentions, a lot of the quotations, a lot of there is a reference for the study and research, and so so on. So obviously we have to think that ashram means it is not only for old age people or something. It is actually in the modern world, in the present world, present day, we have to put across, it is a research center. It was a research center, and in all those research centers, so many books have come. They have written so many books. They have contributed a lot. From those contributions, and I have picked one or two points, and I'm just sharing my views so through this platform. Okay, so when we say Swasth Samaja, so when I say Swasth Samaja,
So actually, our principal Anil Kumar sir, actually started it. The healthy society means healthy persons. So that's very important. Okay, so definitely, we have to speak healthy persons, healthy people. Without healthy people, there cannot be a healthy society. Swastha Samaja cannot happen without a Swastha Manushya, Swastha human being, healthy human being. So what is that? Swasthya means. Okay, before Swasthya, so let us look at Swastha Samaja. So what is Swastha Samaja? So what is Samaja? If you look at our text, so famous the kosha in Sanskrit literature is Amara kosha. So what it says, Pashunam savajonnesham samajotha sadharmidam. So this is the sentence we get, we find in Amara kosha. So what is samajaha and what is samajaha? So there is a specific mention. Pashunam samajaha. A multitude of bees, animals, or birds is called samajaha. In Sanskrita word, there is one more word called samaja. That means, group of animals. So that is called samajaha. Pashunam samajaha. So look at that sentence. Pashunam samaha anyesham samajotha sadharminam. So anyesham, so all other beings, that means other than animals, birds, and the other kettles, that is human beings only. So samaja means where the people, human beings are there. Okay, so when we are saying samajaha, actually in olden times it was samajaha means this sadharminam samajaha. Sadharminam samajaha. Sadharminam samajaha. But nowadays, we say that it's society. Society means various components are there. I'll not get into that because that comes under sociology. So I am not expert in that. I just say samajaha means our society where we people are living. We people are leading our life. So that is samajaha. So let us look at swastha. What is swasthya or swastha? Swastha means what? So we find one shloka in Ayurveda. Okay, I have taken this shloka from Ayurveda. The shloka is like this: Samadoshaha samadhischa samadhatu malakriyaha prasannatmendriya manaha swasthaityabhidhiyate. So this is the shloka from Sushruta Samhita. So it says, so what do you mean by swasthya according to Ayurveda? But we can take it, in all other aspects also, in all other domains also, we can take this definition. So what it says. So let us look at the words one by one. Samadoshaha, samagnischa, samadhatu malakriya. All technical terms in Ayurveda. Okay. So let us not get into those technical terminologies. So let us understand, in a broader way. Samadosha means all related to our body. So in our body, three dosha will be there: Vata, Pitta, Kapha. I think these three words, very famous nowadays, especially in pandemic, the Corona pandemic, period. It is these words are becoming very famous. Vata, Pitta, Kapha. Everybody knows it. Everybody knows about it. So these three things are called dosha in Ayurveda. So samadosha means, so these three things, three aspects, Vata, Pitta, Kapha, these three should be in a balanced way in our body. So if Pitta goes higher, if the Vata goes higher, or the Kapha becomes lower, then there will be imbalance in our body. There will be some disorder in the body. Okay, so that is why they say samadoshaha, in balance in all these three, Vata, Pitta, Kapha.
Samagnischa. So Agni in our body, there are various kinds of Agni. Fire is there. Fire means not the physical one. The the Jataragni we call it. So that should be in a balanced way. The temperature of our body should not go higher and it should not come. It should not decrease also. So in a balanced way it should be. So that is why they are telling Samagnischa. Samadhatu malakriyaha. So dhatu, there are 7 dhatus in our body. I'll not get into those details. So all those 7 dhatus must be balanced, and mala. So every time, every second, our body cleanses. So there is the concept of cleanliness in our body. So the every day we clean ourselves by taking bath, isn't it? And there will be a sweat. So that is process of cleaning. Okay. And we also know about how our the digestive system works. So that is called the cleaning process. So always must happen in a balanced way. It should happen. Okay. So if it happens more, if it happens very less, again disorder in the body will be there. Kriyaha and various functions in our body, the the heart function, lungs, and various other organs in our body must function in a balanced way. So everywhere they are telling sama, in a balanced way it should happen. So according to the nature, it should function. Okay, samadoshaha, samagnischa, samadhatu malakriyaha. So this is first line. So everything belongs to the body. They're talking about the physical, the body. Okay, then they come to the second level. So now they are talking about subtler things. So now in the first line they spoke about the grass level. So now they are talking about little more subtler level. Prasannatmendriya manaha. Look at the next line. Prasannatmendriya manaha. A person must have calm and quiet mind. Manaha. Indriya, our sense organs, all 5 sense organs must work in a normal condition. Indriya. And Atma, that means our consciousness, our mind. So that should also function in a normal way. Prasanna, everywhere there should be a prasannata. Okay, so let us understand that prasannata. What do you mean by prasannata? In a deeper, as we go further. Okay, prasannata must be there in all these 3 levels: Atma, Indriya, and Manaha. In all these 3 levels, that means sense organs level and and our conscious level. In all these 3 levels, there should be prasannata, pleasantness, that must be there. So then, if all these things are there for a person, then we can say a person, a human being, is a healthy person. Okay, so this is called swasthya or swastha purusha. So who is a healthy person? So let us sum up the shloka. The person who is having the healthiness in from a body level, and also healthiness through mind, through consciousness, through the sense organs. So then a person can be called as swastha. Swasthya is there, healthy person. We can call that person as a healthy. Just we have healthy. We are healthy through body means that is not enough according to the shloka. So Ayurveda says the healthiness means in the mental level also a person should be healthy. So body level and the mind level. So the both way one should be happy, one should be healthy, swastha. Then we can call that person as a swastha. So now now let us look at, so what is the connection? So we are talking swastha, swastha purusha, swastha manushyaha, and swastha samaja. What is the connection? Samaja, samaja cannot be there without human beings. So swastha manushya,
Swastha human beings are there means obviously there will be a Swastha Samaj. So how to bring healthiness? So how to bring healthiness to human being? So now this is the question. So we are moving towards the healthiness in individual. How to achieve that? So if you can achieve, or if one can achieve healthiness in the individual level, so that will take care of the society, because the society is society means it's full of human beings. Okay. Yes. So this is what I want to convey you, that is human beings are there. So all human beings together we call as society. Yes, sir. Yes, sir. So any time you can interrupt me. Yes, sir. Okay. So when we speak Swastha Samaja, ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ when we say the individual person is swastha, healthy person, then automatically so each and every individual coming together becomes society. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಮದೋಷ ಸಮಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸಮಧಾತು ಮಲಕ್ರಿಯ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ. ಸೊ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷ, ತ್ರಿದೋಷಗಳು, ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ, ಇವು ಮೂರು ಸಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿ, ಜಠರಾಗ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಧಾತುಗಳು, 7 ಧಾತುಗಳಿದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 7 ಧಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕೆಲಸಗಳು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ಕಣ್ ಮಿಟುಕಿಸ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವೇರಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ನಾವೇನು ಅದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪಂಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಃ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ವಾಸ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ಪುರುಷ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದಿಲ್ದೇನೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗೋದು ಹೇಗೆ?
ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಫಿಟ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಳುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಸಾಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ, ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಾಜ ಅದೊಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತವ್ರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ means definitely it is something related to the second part or second the ದೃಶ್ಯ, ದ್ವಿತೀಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀವೋ ಅದು ಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರಥಮ ದೃಶ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಸ್ವಸ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ. ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಿ ಎರಡನೇದೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಇರಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People are fighting each other for various reasons, and they are screaming, they are scolding, ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸೂಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. all these emotions are there. ಸೊ ಈ ತರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ನಗುಮುಖ. ಓಕೆ, ನಗುಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯಾವುದನ್ನ ತೋರಿಸತ್ತೆ? ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆನಂದ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆನಂದಿತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಗನಗ್ತಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ.
ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿತರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವೇದಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತೇತು ಕಾಮಲೋಭ ವಶಂಗತೆ ಈರ್ಷ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಸಮೂಢೆ ಲೋಕೆ ಸುಖಿತ ದುಃಖಿತೆ ಅಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಧರ್ಮಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಕಾಮ ಲೋಭ ವಶಂಗತೆ, ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಮವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಸೆಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಭ, ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀಡಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಗ್ರೀಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಡ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಗ್ರೀಡ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈರ್ಷ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡೇ ದ್ವೇಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆ, ಜಲಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರೋಧ, ತನ್ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ. ಕ್ರೋಧಾದಿ ಸಮೂಢೆ ಲೋಕೆ ಸುಖಿತ ದುಃಖಿತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಖ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳಿ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳಿ ಪ್ಲೆಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸುಖ. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೈತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ತರದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಖ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಖ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಿ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಅವಾಗ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು, ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖೈರ್ ದೇವೈಹಿ ಉಕ್ತಃ ಕಿಲ ಪಿತಾಮಹಃ ಕ್ರೀಡನೀಯಕ ನಿಚ್ಛಾವೋ ದೃಶ್ಯಂ ಶ್ರವ್ಯಂಚ ಯದ್ಭವೇ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರೀಡನಕ, ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೃಶ್ಯಂ ಶ್ರವ್ಯಂಚ ಯದ್ಭವೇತ್. ಅದು ದೃಶ್ಯವೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಶ್ರವ್ಯವೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡನಕನವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿತಾಮಹ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕೇಳೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಕಥೆ, ಇದು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು.
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ, ಈ ತರ ಈರ್ಷ್ಯ, ಕ್ರೋಧ, ದುಃಖ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ನೀನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತ ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ, 2 ಚಿತ್ರವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೋ ಅದನ್ನೇ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಆ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಾಯಗಳಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಸೋ ವೈಸಹ. ಸೊ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನ ರಸಹ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಸಗ್ಗಹ್ಯೇವಾಯಲ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ನಂದೀ ಭವತಿ. ಆ ರಸವನ್ನ ಯಾರು ಪಡಿತಾರೋ ಅವನು ಆನಂದಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ವಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಸಃ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಹೋದರ, ಭಟ್ಟನಾಯಕ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಪಣಕಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೇದ್ಯಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶ ಶೂನ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ವಾದ ಸಹೋದರ. ಈ ರಸ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಥವಾ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವೋ ಆ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಈ ರಸವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ರಸೋ ವೈಸಹ ರಸಃ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಹೋದರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರಸ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ರಸಾಸ್ವಾದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಈ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ ಪ್ಲೆಷರ್, this is not just a dukkha or something. It is not something related with our mind, it is not something related with our day to day activities, it is something else. ಇದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ? ಅದು ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. So if we want to understand this ananda from in a basic level, so ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. It is very difficult to get a definition for ಆನಂದ. ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಆನಂದ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಂದ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಹಂತದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಇದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ಬಿಲೋ 5 ಏಜ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಏಜ್ 5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ನೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ, ಅದು ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಖುಷಿಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಸತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಆ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗು. ಆಮೇಲೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎದ್ಬಿಸಾಕ. ಎರಡನ್ನೂ ಖುಷಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಹಾಕತ್ತೆ, ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಸಾಕತ್ತೆ.
ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಏನೇ ಕೊಡಿ, 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಆಟಿಕೆನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಗೊಂಬೆ ಕೊಡಿ, ಏನೋ ಕಾರು ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಏನೋ ಹರಿದೋಗಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಳತ್ತೆ, 1-2 ನಿಮಿಷ ಆಟ ಆಡತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಸಾಕುವಾಗ್ಲೂ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಹರಿದೋಯ್ತು ಹಾಳಾಯ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವರು ಇವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧು ಬಳಗ, ನಮ್ಮ ಏನೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದುಃಖವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತೋ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಮಾಜವು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಸೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಹೋದರ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸೊ ಏನೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್? ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೊಂದು ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಯಾವುದೊಂದು ಹಳೆಯದಾಗಿರೋದು, ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರೋದು, ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇವಾಗ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೇದಾಹ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ವೇದಾಂಗಾನಿ, ಶಿಕ್ಷಾ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದೋ, ನಿರುಕ್ತಂ, ಜ್ಯೋತಿಷ, ಕಲ್ಪಃ, ಪುರಾಣ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೀಮಾಂಸಾ, ನ್ಯಾಯ ವಿಸ್ತಾರ, ಇತಿಹಾಸ. ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳು. ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟಕವೂ ಬಂತು, ಸಾಹಿತ್ಯವೂ, ಏನು ಕಥಾ ಆಖ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯಾದೀನಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ರಘುವಂಶಾದೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಅಂಗಾನಿ ವೇದಾಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಪುರಾಣೋ ಧರ್ಮ ವಿಸ್ತಾರಃ, ಅಂಗಾನಿ ವೇದಾಶ್ಚತ್ವಾರಃ ಪುರಾಣೋ ನ್ಯಾಯ ವಿಸ್ತಾರಃ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಂಚ ವಿದ್ಯಾಹ್ಯೇತಾಶ್ಚತುರ್ದಶ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ವೇದಾ ಪುರಾಣಾನಿ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಸ್ತಥಾ ರಾಮಾಯಣಂ ಭಾರತಂಚ ಗೀತಾ ಸದ್ದರ್ಶನಾನಿ ಚ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಓದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಜೀವನವಿಡೀ ಬರೀ ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಂತೋಷ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅದು ಸಿಗೋದೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಎಲ್ರು ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು ಈಸಿ ಮಾರ್ಗನೋ, ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗನೋ ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವೇದ, ವೇದಾಂಗ, ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾರೋ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳೋದು, ಯಾವುದು ಈಸಿ ಮಾರ್ಗನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ
ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇನು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓ, ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನ್ ಕಥೆ, ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಕಥೆ, ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀವಿ, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್ ಮೆನಿ ಮೂವೀಸ್, ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸ್, ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಓದಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಗ್ರಂಥ ಅದು. ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? 24,000 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, 24,000 ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರಾಮಾಯಣವೇ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿನೋ, ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿನೋ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಂತೆ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ತರದ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಹರಿಕಥೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಹರಿಕಥೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 3-4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು, ಓಕೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ if you go back 30 years back, if you go, so ask people what was their entertainment. ಅವ್ರೇನೊಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಹರಿಕಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಟಕ, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ 3-4 ಗಂಟೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜನಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗಮಕ ಕಲೆ, ಒಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ, ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದವನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗ್ ಆನಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ? ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಮರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 hours ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಿ ಸಂಯೋಗಾತ್ ರಸ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಆ ಸಂತೋಷದ ಆ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆನಂದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಓದಿದಾಗ, ಆ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಗ್ರಂಥದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆನಂದ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಆನಂದಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ಎನ್ನುವುದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾವ್ಯಾದಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ರಘುವಂಶ, ಮಹಾಭಾರತ, ಕಾಳಿದಾಸಾದಿ ಕವಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾವ್ಯದ ಆತ್ಮ, ಅದ್ರ ಧ್ವನಿಯೋ ರಸವೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾರಿಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆನಂದವರ್ಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಣಿಯೇಷು ಮಹಾಕವೀನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಶಾಸನ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೇಣ ಇವ ನವೇದ್ಯತೆ, ವೇದ್ಯತೆ ಸಹಿ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞೈರೇವ ಕೇವಲಂ. ಸೊ ಈ ರಘುವಂಶಾದಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನ, ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶೇಷವನ್ನ, ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಕಾವ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೇದ್ಯತೆ ಸಹಿ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞೈರೇವ ಕೇವಲಂ. ಕಾವ್ಯದ ತತ್ವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನ, ತತ್ವವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಅದರ ರಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅವರು ಆ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಆನಂದವನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ, ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾಹ ಯದಿ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾಹ ಸಂತಿ. ಸೊ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ತತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಆನಂದ ಎನ್ನುವುದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೊನೆಯ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಆನಂದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರದ ಆನಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಹೋದರ ಈ ಕಾವ್ಯಾದಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆನಂದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಜ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಅಂಶ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಓದಬೇಕು, ಇದರನ್ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನಂದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪೂರ್ವಜರು, ಅವರ್ ಏನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀನು ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, BCA ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದವನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಹೋದರ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಇದು ಕಾವ್ಯ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ದರ್ಶನ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಇದೇ ಥರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ತರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವ್ರು ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವನಾಗಿರೋನಿಗೂ ಬೇಕು, ಏನೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೂ ಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಾಮ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಏನೋ ಅಂತ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸ್ತರದ ಆನಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವ್ರು ಅದರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಈ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 3:20, ಸೊ 3:20. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ I think I have given justification to the title or the topic. So when we achieve this, the healthiness, in the individual level, so ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವುದು ಅವಾಗ at least in the interest of time on ಸ್ವಲ್ಪ I can hear. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay sir, perfect. Thank you sir. ಈಗ any questions please ask. It's an opportunity for you. Sir, ನಿಮ್ಮ email ID ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ sir, so that students can take a note of it. Yes students, anything not limited to anything with regard to Sanskrit idre sir heldange you can ask him, and we are all Sanskrit students, so I'm sure your knowledge is much more than mine. So please ask the right set of questions. Anybody? People who are watching on YouTube also can type in your questions. We will try to, not a problem. I think here sir has put his email ID, that is lnatesha, LNATESHA @gmail.com. I repeat, LNATESHA @gmail.com. Okay. So in short, so I think if there are no questions, then we will conclude the session in 1 minute. So
Rameshwar sir, I now request you to give the closing remarks for today's session before we formally end the event. Over to you, Rameshwar sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Dr. Natesha, sir. Thank you, sir. Dr. Natesha, sir, has very rightly given a detailed analysis of the Sanskrit literature within a short time. The huge knowledge that Dr. Natesha possesses in the area has clearly been reflected through his lecture. Sir has very rightly touched upon the essence of the subject, and I am sure the audience are definitely benefited. As a teacher of Sanskrit, my pranamas to you, sir, for enriching this afternoon with such a wonderful session. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Rameshwar sir. Thank you so much. And before we end today's session, I now request Sukrit to formally propose a vote of thanks. Sukrit, over to you. Thank you, Gokul sir. Good afternoon, one and all present here. There is a saying that if the end is good, everything prospers. Myself, Sukrit MC from second year BBA department. After a good session given by Dr. Natesha L. sir, I would like to propose vote of thanks. It was a pleasure to have you as our guest in today's event, and we thank you for providing us with such motivational and informational sides of Sanskrit literature. I thank our honorable and benevolent principal, Dr. S. Anil Kumar sir, for initiating such a wonderful session for us. I also thank our department professor Ramamishra sir and HOD of Department of Sanskrit for SSMRV College for his great efforts in organizing such a wonderful event. I also thank Gokul sir for his support and guidance in this event. I thank all my teachers and faculty members from other institutions who have contributed to the success of this event. I also thank our technical team of Hanmant Reddy sir and Raviraj sir for their technical support in this event. I would like to thank the students of the organization committee consisting of Tanisha, Devi, Swarup, and Bhumika. Last but not the least, I thank all my fellow students for their active participation in this event. Thank you so much, everyone. Thank you, Sukrit. Thank you for those words, kind words. I also thank the student committee, the organizing committee, for having been with us all through this. And once again, Natesha sir, thank you so much on behalf of the institution, on behalf of our principal, on behalf of the Department of Sanskrit, from all the students and faculty members of SSMRV College. We thank you so much for taking time out for this session. Students, tomorrow, please be with us for tomorrow's session as well. Tomorrow, as I said, it will be our the session will be on multidisciplinary approach to Sanskrit literature by Vidwan Sri Ramachandra NU, who is an assistant professor, Department of Sanskrit, Jain deemed to be University, Bengaluru. So I am sure that the session, like today's enrichment, tomorrow also will have a lot of things to take home. So with that, we end today's session. We will meet around 1:45 at tomorrow. 1:45 tomorrow. Okay. Rameshwar sir, anything else that I have left with so that we can cover? No, sir. No, sir. Thank you so much. And the recording is there. It will be on YouTube. I will send the link to the respective classes. And Natesha sir, we will also send the link today. Upload ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. You can watch it on our YouTube channel. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Natesha sir. Thank you. Okay, bye.